تا ته شما دارین من خلاصشو میگم شما بخونید تا ته خلاصشو. در ابتدا باید به موضوع مهم اشاره نمایم که اوضاع و احوال کنونی ایران که نتیجه نابودی کشور توسط حکومت جائر، فاسد، جنایتکار و جنگ طلب که زیر یوغ افرادی چون خامنه‌ای، احمدی نژاد و دار دسته ایشان و تفکر حاکم بر قدرت حاکم و اطرافیان فاسدشان اداره می شود، شرایطی را فراهم آورد که چاره‌ای برای من و بسیار از همفکران و همرزمانم که معتقد به اسلام راستین و ادامه راه شهدا علیه السلام هستیم راهی باقی نگذاشت جز ایستادگی و رویارویی شفاف با عواملی که اسلام و انسانیت و منافع ملی ایران را زیر پا گذاشته و مملکت را به سوی جنگ و ویرانی هدایت می‌کنند. به این دلیل من به نمایندگی از طرف جنبش جمع یاران که جنبشی است متشکل از نیروهای نظامی امنیتی در فوریه 2008 از ایران خارج شدم. هرچند تا کودتای ژوئن 2009 ارتباط خود را با آقای خامنه‌ای و پسرش و عده‌ای از مسئولین و همکاران ایشان حفظ کرده بودم، ولی بعد از کودتای احمدی نژاد هنگامی که مسجل گردید که امکان اصلاحات در چارچوب این سیستم حکومتی اصلا وجود ندارد، با هماهنگی شورای مرکزی جنبش جمع یاران به این نتیجه رسیدیم که زمان جستجوی پاسخ صحیح به این دو سؤال مهم فرا رسیده است. یک، چگونه می شود ملت ایران را از شرایط موجود نجات داد؟ دو، با چه کسانی؟ اینک که در این سالن در مقابل شما نشسته‌ام قاطعانه به این نتیجه رسیدم که نجات ایران، تأمین منافع و ثروت ملی. یک ثانیه بذار یکم ترجمه بکنم. خیلی کار مسخره. Excusez-moi, on va le traduire parce que sinon ça prend trop de temps. The full text of this in English will be made available. What the general has said is that to begin with, he would like to point out that given the internal situation in Iran and the state of mayhem created by this brutal and blood-stained regime, there was no option left for him and his friends but to try to resist and but to try to stand against the system because of their disillusionment. That is why he chose at that time to leave Iran in February. He left Iran in February 2008 in search of finding a response to two important questions: what can be done, how the regime can be changed, and with whom. From February 2008 to the time of the Iranian presidential elections in June 2009, the general remained in personal contact with the supreme leader, his son, and other key officials of the state, hoping that internal reform might be possible. But in the aftermath of the coup of Ahmadi Nejad in 2009, it became apparent that no internal reform was possible. And it was at that time that the only option left to him and to his colleagues was to seek to overthrow the system, because there was no other way, and to see the partner with whom, to try and seek to partner with whom he shared, and he and his colleagues, as part of his organization called the translated version, and the nearest translation version is a movement of society of companions in Iran, which consists of elements in the Revolutionary Guards, the armed forces, the intelligence services, and the clerical institutions. So it became their concern to see with whom they could hook up. And it was under those circumstances that they contacted and they looked around the outside to see who shared some similar view with them. And it was at the end
end of that search that a conclusion was made to approach and to make contact with Green Wave. اینه که در این سالن در مقابل شما نشستم قاطعانه به این نتیجه رسیدم، در اصل رسیده ایم که نجات ایران، تأمین منافع و ثروت ملی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و تضمین آینده روشن و امیدوار برای نسل‌های بعدی ایرانیان تنها از طریق سرنگونی این نظام استبدادی جائر و فاسد و نامشروع تأمین خواهد شد، علی‌رغم هر بهایی که باید برای آن پرداخت شود. ضمناً لازم به تذکر و یادآوری است که در این مسیر نه من و نه هیچ یک از همرزمانم در درون کشور هرگز به هیچ دولت خارجی اتکا یا وابستگی نداشته، نداریم و نخواهیم داشت. It became clear, as I mentioned before, that there is no alternative but to seek to try to remove the system, bring about regime change, as there was no other alternative for protecting the national interest, territorial integrity, and the well-being of the Iranian people. But in this quest and in this search, he makes it absolutely clear that there is no reliance, there has never been any reliance on any external government in any shape or form, and that this is a totally Iranian endeavor that he is pursuing. نهایتاً پس از کندوکاو و بررسی‌های دقیق که از تاریخ خروجم از ایران در ارتباط با نیروهای موجود سیاسی خارج از کشور داشتم، دیر نگذشت ما به این نتیجه رسیدیم که تنها نیروی سیاسی که دارای هدف و دیدگاه مشترک، من تاکید میکنم این هدف و دیدگاه مشترک برای ما خیلی اهمیت داشت، با جنبش جمع یاران دارد و شبکه‌های لازم در داخل کشور همراه با دیگر امکانات وسیع در ارتباط با حل معضل کنونی و قابلیت لازم برای پیاده نمودن آن تنها حرکت موج سبز و شخص آقای امیر حسین جهانشاهی می باشد. As I mentioned before, following my departure from Iran and the search that I made in terms of which political organizations could be approached with whom some sort of unity could be forged, who shared the same vision and political agenda that me and my colleagues within the movement of the Society of Companions inside Iran shared, we came to the conclusion that the only organization with whom we could share a common agenda was Green Wave and the person of Amir Hussein Jahanshahi. پس از مذاکرات اولیه با مسئولان طراز اول موج سبز که از اواسط سال 2010 میلادی آغاز و نهایتاً به مذاکرات مستقیم با آقای امیر حسین جهانشاهی منجر گردید، در پی گفتگوهایی که متعاقباً میان ما صورت گرفت در اواسط ماه دسامبر 2010 به این نتیجه رسیدیم که امکانات وسیع جنبش جمع یاران با کلیه شبکه‌های خود در داخل دستگاه‌های حکومتی به ویژه در سپاه، نیروهای امنیتی، ارتش و روحانیت را در راه سرنگونی نظام و احمدی نژاد با شبکه‌های مبارزاتی موج سبز متحد سازیم و تا روز رهایی و نجات ایران و ایرانی از سیطره خودکامگان ضد ملی که حیثیت و روزگار مردم ایران را به سیاهی و تباهی کشانده‌اند تعقیب نماییم. Following this decision, that is to approach Green Wave, and following initial consultations with responsible officials in Green Wave, starting in the middle of 2010, the process led to a situation where direct negotiations with Mr. Jahanshahi also started, and by December 2010 we had reached an agreement to unify our elements of movements of the Society of the Companions, that is, elements within the Revolutionary Guards, within the religious establishment, and within the armed forces, with the various organizations and networks associated with Green Waves in Iran in order to move in the direction of achieving our goals. و نقطه جالب اینجا هستش که این رویداد وحشتی است که رژیم استبدادی حاکم بر ایران در طول 32 سال عمر خود
تمام قدرت خود را به کار گرفته تا قدرت اپوزیسیون داخل با قدرت اپوزیسیون واقعی خارج با یکدیگر متحد و همراه نشوند. This is a development which, to the frustration and anger of the regime, is something that the regime in Iran had been trying to prevent in the course of the last 32 years. That is, a fusion between capable elements inside Iran and credible people outside Iran to unite in collusion with one another and in an effort to uproot them.